Okay. Welcome to today's session. Today, we are going to discuss about the theory named Epistemology of the Closet, written by Eve Kosofsky-Sedgwick. Now, let us analyze a deep introduction about the work. So, Eve Kosofsky-Sedgwick was considered as one of the most influential and groundbreaking queer theorists. And Sedgwick's text, The Epistemology of the Closet, which was written in the year 1990, is considered to be the key text in queer theory. Generally, the epistemology of the closet is the idea that thought itself is structured by homosexual or heterosexual definition, which damages our ability to think. So, the homo or hetero binary is a top for knowledge itself. The study of sex and gender are not parallel. Sex is chromosomal and gender is constructed. Gender is definitional and built into homosexuality, but sexuality represents beyond gender and production. സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബൈനറി എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിന്റെ മീനിങ് ആണ്. ബൈനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടു പാർട്സ്. അത് ഒരു ബേസിക് ഒരു മീനിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിനുടനീളം വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബൈനറി എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ്, ഈ ഒരു വർക്കിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഹോമോസെക്ഷൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെട്രോസെക്ഷൽ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഹോമോസെക്ഷൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം വാട്ട് സെഡ്വിക് സേസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡാമേജസ് അവർ എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെർ ഒപ്പീനിയൻ, ദ ഹോമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെട്രോ ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ടോപ്പ് ഫോർ നോളജ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ്, അത് മാത്രമാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഷീ ക്ലെയിംസ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സെക്സ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ആർ നോട്ട് പാരലൽ. വാട്ട് ഷീ സേസ് ഇസ് ദാറ്റ് സെക്സ് ഇസ് chromosomal or sex is a natural process and gender is something that is constructed. So according to her, gender is definitional and built into homosexuality. Gender എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ആർ ഏബിൾ ടു ഡിഫൈൻ വാട്ട് ഇസ് ജെൻഡർ ആൻഡ് അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പം എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ സെക്ഷുവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ജെൻഡർ ആൻഡ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ. Sedgwick text opens up with a differentiation between minoritizing views towards homosexuality and universalizing views in which homosexuality and queerness are central in some way to all human being. So the aim of Sedgwick discussion, however, is not to offer an explanation for the establishment of sexual categories, but rather an exploration of their predictably varied and acute implications and consequences. അപ്പം ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷുവൽ കാറ്റഗറീസിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രെഡിക്റ്റബ്ലി വേരീഡ് ആൻഡ് അക്യൂട്ട് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് സെഡ്വിക് ഈ ഒരു വർക്കിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ കാറ്റഗറീസ് പ്രസന്റഡ് ഇൻ എ കൾച്ചർ ആസ് സിമെട്രിക്കൽ ബൈനറി ഒപ്പോസിഷൻസ്.
അപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കാറ്റഗറീസ്, ആ ഒരു categories what she says is that the categories presented in a culture is something which is symmetrical or binary opposition, and ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. വൺ ഇസ് ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ഹോമോസെക്ഷൽ. സോ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതായത് സൊസൈറ്റിയിൽ അത് പറയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആസ് ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആൻഡ് ഹോമോസെക്ഷൽ. സോ ഇൻ എസെൻസ് ഷീ ഈസ് ആർഗ്യൂയിങ് ദാറ്റ് ദ ബൈനറി ഒപ്പോസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി ആൻഡ് heterosexuality is futile due to the instability of its divide in the first place. അപ്പം ഈ ഒരു വാട്ട് ഷീ ട്രൈസ് ടു സേ ഇസ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഹെട്രോസെക്ഷുവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്നത്? അതാണ് വാട്ട് ഷീ ട്രൈസ് ടു സേ. ഷീ സേസ് ദാറ്റ് there is nothing difference, there is no difference എന്നാണ് പറയുന്നത്. So, the epistemology of the closet is a missing link in the evolution of gay and lesbian studies and politics. So, the theory is manifested in 4 important ways. ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ 4 പോയിന്റ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു തിയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു 4 മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. So the first point is it calls attention to a crisis at the foundation of current lesbian and gay political strategy. Second point is it directs the discourse of gay studies through and beyond the essentialist social constructionist debate which has dominated in the field in recent years. And the third point is it establishes that the homosexual heterosexual definitional divide is a central controlling factor in all modern Western identities and social organization. The fourth and the final point is it opened a space for those non-gays who have sufficient knowledge and awareness of their own privilege and homophobia to investigate gay and lesbian issues and to put it in Sedgwick terms as to engage in anti-homophobic projects. അപ്പം ഈ ഒരു തിയറിയിലൂടെ 4 മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ലെസ്ബിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗേ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ലെസ്ബിയൻ ആൻഡ് ഗേ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജീസിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് സെഡ്വിക് ഈ ഒരു തിയറിയിലൂടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഷീ ഡസ് ഇസ് the discourse of gay studies and through and beyond the essentialist and constructionist debate. അപ്പം സൊസൈറ്റിയിൽ 2 തരത്തിലാണ് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഇസ് ദ എസെൻഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യൂ ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിസ്റ്റ് വ്യൂ. അപ്പം ഈ ഒരു ഗേ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഈ ഒരു എസെൻഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനിസ്റ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിന് അതീതമായിട്ട്, അതിന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഗേ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സെഡ്വിക്കിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The next point is it establishes that the homosexual heterosexual definitional divide. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു ഡിവിഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൊസൈറ്റി അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോസെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഡിവിഷൻ
എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സെൻട്രൽ കൺട്രോളിംഗ് ഫാക്ടർ ഇൻ ഓൾ മോഡേൺ വെസ്റ്റേൺ ഐഡന്റിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ വാട്ട് ഷീ സേസ് ദാറ്റ് ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് homosexual and heterosexual division is a central controlling factor in all the modern Western identities and social organization. This is actually a finding. Okay, and it opened a space for these non-gays who have sufficient knowledge and awareness of their own privilege and homophobia. So ഈ ഒരു തിയറിയിലൂടെ ഗേയ്സ് അല്ല നോൺ ഗേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇറ്റ് ദിസ് തിയറി ഇറ്റ് കെയിം ഔട്ട് ആസ് എൻ അവയർനെസ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരു പീപ്പിൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗേ ആൻഡ് ലെസ്ബിയൻ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനോ അതിലേക്കൊന്ന് പ്രോബ് ചെയ്ത് നോക്കാനോ ഉള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഈ ഒരു തിയറിയിലൂടെ പല നോൺ ഗേസ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സെഡ്രിക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ടു എൻഗേജ് ഇൻ ആന്റി ഹോമോഫോബിക് പ്രോജക്ട്സ് എന്നാണ്. The time period which Sedgwick covers in this new work begins before the turn of the century, with the emergence of homosexuality as a codified identity. As she makes clear, it is only through the creation of the category homosexual that the heterosexual appeared. സോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഏർലിയർ, ഈ ഒരു ഹോമോസെക്ഷൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഹ്യൂമൻ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റൽ പ്രാക്ടീസസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി, ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ ഐഡന്റിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ഹോമോസെക്ഷൽ ആൻഡ് ഹെട്രോസെക്ഷൽ എന്നുള്ളതാണ് സെഡ്രിക് ഈ വർക്കിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And her plan is to uncover the dependence of a privileged heterosexual position upon the existence of a subordinated homosexual. She also asserts that any useful anti-homophobic project must continually question the definiteness of sexual categories. She demands on the continuous asking of how certain categorizations work, what enactments they are performing, and what relations they are creating, rather than what they essentially mean. So, ഇവര് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തികൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മള് വ്യക്തികളുടെ ഒരു സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ നമ്മളിങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഹെട്രോസെക്ഷൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് റിലേഷൻ ദേ ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ്, ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലൂടെ അത് എന്ത് റിലേഷൻ ആണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹ്യൂമൻസ്, റാദർ ദാൻ വാട്ട് ദേ എസെൻഷ്യലി മീൻ. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ ഇവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, അതായത് നമ്മൾ ഈ ടാഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന, അതായത് ഹോമോസെക്ഷൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു അതിന്റെ റിയൽ മീനിങ്ങിലുള്ള കാര്യമല്ല നടക്കുന്നത്. സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ലൈക്ക് ഓൺ കോൺട്രറി. Sexual orientation constitutes a fixed identity. That is the next point that she tries to discuss. Through this analysis, Sedgwick addresses the theoretical debate which has occupied so much time and energy in gay academic circles: the relative value of essentialist versus the social constructionist studies of human society. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഈ സൊസൈറ്റിയിലെ ഐഡന്റിറ്റി വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലാണ്. നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ ഐഡന്റിറ്റീനെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദ എസെൻഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യൂ. അപ്പം എസെൻഷ്യലിസ്റ്റ് പൊസിഷൻ വാട്ട് ദേ ട്രൈസ് ടു സേ ഇസ് ദാറ്റ് ഐഡന്റിറ്റീസ് based in part of the same sex object choice have existed in all the periods
and communities throughout history and is analogous to the minority position. പക്ഷെ social constructionist, what they claim is that it is impossible or futile to compare individuals who experienced same-sex desire before labeling and hardening of a homosexual category of identifying with individuals living after that category achieved solidity. Sedgwick acknowledged sympathies are with social constructionists, but she credits essentialist studies for providing the background work of her study. സോ ഈ ഒരു എസെൻഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിസ്റ്റ് പോയിന്റിലൂടെ സെഡ്രിക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. ആരും ഒന്നല്ല, എല്ലാവരും ഓരോ തരത്തിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ സെഡ്രിക് ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ, especially those who have felt oppression or subordination, have had to develop organized ways of classifying and knowing people in order to ഡിറ്റർമിൻ. അപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ ഒരു ഒപ്രസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബോർഡിനേറ്റഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, they had to develop organized ways of classifying and knowing people in order to determine the possibilities, dangers and stimulations of their human social landscape. അതായത് ഈ ഒരു ഒപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബോർഡിനേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പീപ്പിൾ വാണ്ടഡ് ടു നോ. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നമ്മളൊരു ഹെട്രോസെക്ഷൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടാഗ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിലെ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സോഷ്യൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഇതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദിസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് വേ ഓഫ് ദിസ് ജെൻഡേർഡ് ഐഡന്റിറ്റി. And Sedgwick ultimately argues that understanding about the different people in the world is crucial for survival. അപ്പം ഈ ഒരു ലോകത്ത് നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ സർവൈവൽ, we should try to understand the nature of people, or we should have a basic awareness that people are different from each other. Now, as I told you earlier, since this work is titled as Epistemology of the Closet, now let us discuss what the term closet means, or how is she trying to portray the term in this work. The term closet, as Sedgwick points out, is used to conceal a facet of one's identity which is incomplete. അതായത് ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സന്റെ ഐഡന്റിറ്റിനെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെ കവർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെഡ്വിക്ക് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഐഡന്റിറ്റി ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. നമ്മളൊരു വ്യക്തിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ കൺസീൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതൊരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല. ആൻഡ് ഈ ഒരു വർക്കിലൂടെ സെഡ്രിക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലോസറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ദ ആക്ട് ഓഫ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലോസറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്. ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് മോർ ദാൻ വൺ ക്ലോസറ്റ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ഹോമോസെക്ഷൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വാട്ട് ഷീ സേസ് ലൈക്ക് ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് മോർ ദാൻ one closet, or he or she is having multiple identity. It is also tied to the notions of knowledge, concealment and truth. So the concept of the closet linguistically served as the foundation and means to identify as a homosexual or LGBTQ. So ഈ ഒരു LGBTQ അല്ലെങ്കിൽ homosexual എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പല ഡിഫറെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ക്ലോസറ്റ് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള മീനിങ്സ്
പറയാൻ പറ്റും. അതായത് അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൂം ഫോർ പ്രൈവസി ഓർ റിട്ടയർമെന്റ്. And to have something or to be in the closet points out something that is hidden or kept private from others, never to be discerned. അതായത് ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സീക്രസി ആണ് ഈ ഒരു ക്ലോസറ്റിലൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ജനറൽ മീനിങ്ങിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സീക്രട്ട് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഹൈഡ് ഫ്രം ദ അതേഴ്സ്. അതാണ് ഒരു ക്ലോസറ്റിന്റെ ഒരു ജനറൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഓൾസോ പോയിന്റ്സ് ഔട്ട് ടു എ പവർ റിലേഷൻ ഓർ ആന്റഗോണിസം ബിറ്റ്വീൻ സെക്ഷുവാലിറ്റീസ് ആൻഡ് സെക്ഷുവാലിറ്റി നോൺ ആസ് നോളജ്. സോ ഇതിന്റെ ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഓൾസോ പോയിന്റ്സ് ടു അവർ പവർ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെക്ഷുവാലിറ്റീസ്. സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഈ പലതരത്തിലുള്ള സെക്ഷുവാലിറ്റീസിന്റെ പവർ റിലേഷൻസിനും അതുപോലെ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ നോളജ് എന്നുള്ള രീതിയിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലോസറ്റ് ഇൻവോക്സ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഫോർ വൺ ടു സ്പീക്ക് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് വൺസ് സെക്ഷുവാലിറ്റി. For example, to give a name and life to a sexual identity often held as a contemptuous admission. Out of the closet, what she tries to say is that sexual identity is a one feels they must hide and fear. And Sedgwick also tries to, quote something from Chauncey, who is the author of Gay New York, which informs us that before the 1960s, not many gays and lesbians used the phrase coming out of the closet. Sedgwick then furthers Chauncey's posit as she states, yet even the phrase the closet as a publicly intelligible signifier for gay-related epistemological issues is made available obviously only by the difference made by the post-Stonewall gay politics oriented about coming out of the closet. Now, let us discuss more about the chapter 1, focus on the certain events that happening in the chapter 1 in detail. So chapter 1 discusses on the impossible double bind of the closet. The double bind of the closet is what I have discussed earlier. Sedgwick again relies on the legal discourses on homosexuality for her analysis. ഈ ഒരു ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റിന്റെ ലീഗൽ ഡിസ്കോഴ്സസ് എങ്ങനെയാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ലീഗൽ ന്യൂവാൻസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റിയുടെ ആണ് സെഡ്വിക് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഷീ ഡീറ്റെയിൽസ് ദ കേസ് ഓഫ് അക്കാൻഫോറ, an 8th grade science teacher fired from his job in Maryland. He lost his first appeal in court not because he was gay but on the grounds that he chose to go public about it by appearing on 60 Minutes and on PBS. അതായത് അക്കാൻഫോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 8th ഗ്രേഡിലെ സയൻസ് ടീച്ചർ. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ഹി ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് അപ്പീൽ ഇൻ കോർട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഹി ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് അപ്പീൽ? ബിക്കോസ് ഗേ ആയത് കൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ ഹി ചോസ് ടു ഗോ പബ്ലിക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതായത് സൊസൈറ്റിയിൽ അത് പുറത്ത് റിവീൽ ചെയ്തതിന്, to go public about it by appearing on 60 Minutes and also on PBS. And the next thing is the Fourth Circuit Court of Appeals effectively upheld this decision not because Akanfora chose to go public, but because he did not tell his employers that he was gay before they hired him. Sedgwick writes, the space for simply existing as a gay person who is a teacher is in fact violated through from both sides by the vectors of disclosure at once compulsory and forbidden.
Sedgwick demonstrates conclusively that the perspective of lesbians and gay men is not the only lens through which it is real and useful to attack homophobia and study sexuality. Her work also launches the standards for thoroughness and commitment which non gay persons who undertake anti homophobic projects will be expected to match. She hopes to open debates and never pretends to reach final conclusion. So that's all about for this topic. I wish you all the best for your exams. Thank you.